ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯ ರವಿ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅನಿತಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. Okay, Anita, I'll talk more in English. You need to translate in Kannada. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹುಡುಗರು ಈಗೀಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Super, super. That's a very happy news. People in rural are learning English, right? Yeah. So I work for the disability community, for the empowerment of persons with disability. I currently work with the organization called Enable India, working for training and livelihood opportunities mostly. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಏನ್ ಕಾರಣ? ಹುಟ್ಟಿದೆ, from my birth I am a person with disability. Almost till 20 years I was in my room only. That time no one knew the wheelchair and what it is and all that. Father used to carry me and all that. But when I really started exploring myself in computer, meeting people and all that, I understood the how wheelchair can become a freedom for person with disability. So then I slowly started using wheelchair, and I feel wheelchair means it's a freedom for me, not an extra tool or wheelchair user. No, not like that. For me it is a freedom instrument. You walk in leg, I go in wheels. There is no other difference. ಸೊ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದೀರಿ. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಸೊ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಏನ್ ಓದಿದಿರಿ ನೀವು? I passed 12th and schools were not inclusive. My disability, they were not taking admission, so I was learning at home only. But then I had a teacher who comes home and teach me. So I completed my 12th. Then I understood what my strength is. So then I started taking certification course, which is equivalent to diploma. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಮನೇಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 12th ತನಕ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡೋಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? Anita, being on the bed, right, there is nothing to dream. I don't know whether I will leave tomorrow or can I dream. Coming from rural background, disability means, oh Dhanya, you life like this only. There is no world outside like that. People see, the society sees you like that. So there is no opportunity for me to dream anything. Every day till 20 years, it's all medicine, hospital room, coming home. So the scene, there is no question of dreaming only. But I think when I was 15, 16 years, the society, people will ask, Dhanya, what life after parents? How do you manage your periods? How do, you will be a contributor for the society? These are the questions that people indirectly come to my ears. So that maybe motivated me. Then I started to read lot of books. My brother is there. I use computer. I learned computer on my own. So then I started, learning computer by going to the mouse, Internet Explorer, So digital access came into my life. So then I started to see, whether we have hands, leg, or whatever it is, there is a possibility in life to grow and be successful. But we need to have that willpower with us, or we should have that interest and to achieve something in life. ಸೊ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಗೆನಲ್ಲೇ 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದೀನಿ. ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಊರಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಇರೋರು ನೀವೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದೆ, 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? I think it is also parenting, Anita. If parents are friends to the child, right, we can avoid suicide a lot. See, what happens is we tell, oh, you need to become a doctor. Once if you fail this year, life only gone, people will think. We are not aware, okay, he or she, my son, can write exam once again. Understand the problem, why they could not do it, why the fail happened. Is it because we were not able to provide education, or the child was not able to learn, any tuition support required? So it's about addressing the problem. So if that is done, I think, we mentally we become, oh, ayo, if I fail today, my father will come, my tata will, mama will come, and all those questions will come, and we come to us with our upbringing should be little different. Especially in our current, with the century that we live, we're all nuclear family, so our mental strength is very low. So I think it's very important, as a family we harmonize. We tell our kids, that this is not the end of the world. Anything, you fall, you can still get up. That is the strength, as parents, as neighbors, as society we need to give. So I don't know how to tell in Kannada. There is the saying, right? It takes a village to raise a child. So it is not just the parents, but parents play a great role. But it is the village who brings that child up. So I think we all need to see everyone's child as our own and give that strength and love. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಇರೋದು ಡಿಗ್ರಿ, ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲಾಯರೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಲ್ ಆಗುದ್ರೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ, 10th ಫೇಲ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾವರ್ಬ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಗುನ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲಾರು ಆ ಮಗುಗ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವಿರೋದು 3 ಜನ 4 ಜನ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಒಬ್ನೇ ಮಗ, ನೀನ್ ಒಬ್ನೇ ಮಗಳು, ನೀನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಗಂಡು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ತರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮಾತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ, ಪೋಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ವಾ ಧನ್ಯ ಅವ್ರೆ? ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಲಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ತಂಪಾಡಕ್ ತಾವು ಒಂದ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? So, Anita, that is what, we as children, we need to know that this life is very precious. See, when I was growing up, right, like, I know the importance of each organ. This human life is very, very precious, right? Like, that's what now we have counseling services free for all those things, right? So, I think as a child, we need to know, aware of ourselves first, right? So I think that maturity, again, it starts with the parenting plays a huge role. Like, as you said, now we go in the office, come back, we doesn't know what to do, right? But as a child, we have many resources. So we need to know, okay, if my parents are not there, okay, there are person, one mentor will be there, one counselor will be there. We need to have open communication. We shouldn't make our growing as conditioning. If that is happening, that's when all this will be there. The moment you open up
speak what is a problem to the right person for all these things. That's where we can avoid majority of all these neurodivergent conditions, depression. And because the whole idea is we become more conditioned in one way or the other. So I think it's everything starts with the childhood only. See, some comes from hereditary, some comes from genetics, some comes because of the family background, the environment and all that, right? So what happens is, you tell, see, now we have this system, no? Okay, you have an auntie where you can speak everything, Mm-hmm. have one mentor you can Mm-hmm. take career guidance. Mm-hmm. Maybe our parents point may be very less that they can serve, but the moment when all these role playing games happen, a lot of change can be there. Self awareness is very very important, and knowing that this human life is very very precious. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿರೋ ತರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡದಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗನೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ತೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ, ಓದೋದ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟ್ರ ಹತ್ರನೋ ಗೆಳೆಯರ ಹತ್ರನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಇವ್ರಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಾವೇನೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೇಡಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ನಿಮ್ಗಿದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಅನಿತಾ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. I think like any girl, I on the same age only when I became got this periods and all that. When I was not oriented at my home at all about what periods is. There is a lot of stigma in that conservative that time also, and when it is a person with disability, it is even more, I think. So there was no orientation at all. So it was my learning how to handle periods, find solution, what works best for me. I think nowadays, I think most of my travel happened during periods time. Oh my god. I don't know how the dates comes, but somehow most of my travel comes on those days. So I think, as I said, I come from a very conservative family, right? Like now I talk about periods very closely to my friends, whether it be boy or girl. What matters for me is a close friend, not the gender, I would feel. Anyone who know what it is. And I think it is very important to, sensitize our people, that this is not something to be hold on. It is a part of a woman's cycle, that is part of the feminine, and there is nothing like how we have fever, cold once in a season, how it comes and go. This is a season for women, and I think now it is not like our olden days that we struggle how to tie it, or I see my grandma using cloth and all Correct, that, correct, right? yeah. Like now there is much more equipments that has come to handle. So similar way, what works best for you, and on a biodivergent way, and all those hygiene matters. So I think what matters is the spirit should not be like a stop for women or men to, okay, now you're like that, no, no coming that side, or it's your thing. Or maybe when you have periods, your parents will say, don't go to work, don't go to school, or you shouldn't go for a party. No, that is wrong. I think you need to teach the girl how to live with periods, and it is so normal for every woman, and it shouldn't stop you in achieving either, whether in sports also. Like I said, most of my travel happened during that time, but I know how to manage it, and it just goes in that way. So I feel, I just take it as a part of fever or cold. It is just part of that. Thank you very much. Even my sincere effort is to normalize periods. Correct, Anita. It's So your work.
Yes, thank you. So, in that way, I have a question. I do visit rural places and government schools. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಾಳೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ, ಅವಳು ದೊಡ್ಡೋಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಅಂತಾಳೆ, ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು 140 ಬಿಲಿಯನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮೆಡಲ್ಸ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ? ಬೆರಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ತರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡೋದು, ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇರೋರು ಆ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? I think teachers also play here, no? Like, as I said, when the parents are not aware, it's important. See, I feel every girl, I think, after this age, that's when her rights and freedom starts. So we should become a self advocate. You know that we tell our parents that I know how to manage it. You know, you learned the resource. You ask your teacher, or there are many persons in the social sector who will be able to, or even doctors who can help in maintaining during the cycle times, right? So understand the systems and work on it. I think we are losing an opportunity because of our monthly cycle, right? See, as you rightly said, we go to marriage life or sports are not there. Imagine you becoming a champion for the nation, right? That is a change making status, especially in a village. I think when any government schools, I think we should all be more aware about self advocacy, and also teachers being more liberal in informing the parents and child, that bringing more awareness, having more campaigns. I think that's where the differences starts, because we can't blame our parents because they have grown up in that way. But now we have lot of resources, so we can educate our parents, we can educate the girl. Okay, see, this is something part of your life, it's not something stopping you from achieving what you need to do. There are so many resources, and this shouldn't stop us. Just like how when we feel hungry, we eat our food. Same way, when we have periods, know how to manage, you're done with it.